Good afternoon. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, by the 3 classes, we are going to see important chapters, sir. What are the chapters we are going to cover is 3 chapters I have selected and kept for you. Time value of money, and then permutation combination, last in statistics, correlation, regression, and then probability. Okay, these are the chapters which we are going to see revise, sir. Okay, meaning, sir, all model or problem we are going to solve, you will be able to face your exams in a better way. Correct? Level, you will be gaining more confidence level for your exams. Clear? Sir, mere going through each and every formally or some or type or some potter, we are going to ensure ourselves like this chapter is okay. This chapter is okay. We are going to see in the 4 to 5 chapters we will cover. Correct? Business mathematics are in the chapter, correct? Which is very major chapters. All other chapters you can able to manage, right? All other ratios, proportions, sequence series, okay, you can able to manage. Problem time value of money, permutation and combination sometimes, correct? Permutation and combination. Another 2 chapters in statistics is like correlation, regression, and then probability. So in the chapters we are going to discuss exam point of view we are going to discuss. Clear? Objective of these 3 classes henceforth, right? In the discussions and question papers, everything will restrict, and then we'll focus on these 4 chapters, right? Then almost 3 question papers solved, correct? So November 18, June 19, and then December 19 we have solved. Now it is up to you to solve last 2 question papers, which is May 20 and May 21, as well as your December or January 2022. Correct? Sir, in the 2 question paper, you can able to solve, and then recently they have released May 2022 mark test paper. One more mark test paper, which is quite easy only, right? No need for any extra care or something like that. That also you can go through. If you need, if you say, and then we can discuss. Correct? Or what we discuss, we can discuss all the other 3 question papers. At the stage we can complete, right? If time permits, all those things we can complete, right? This is specifically for you, since somebody have approached these classes in intention like only we can able to get the knowledge on those chapters. I am focusing on that areas also. Now comes to the chapter number 4. Sir, chapter number 4 there is time value of money. Time value of money, what you and all you have to know is like you have to know simple interest, compound interest, the effective rate of interest, and then annuity. Annuity you should know future value, present value, and then these things are correct. Annuities of 2 types. One annuity regular, one annuity immediate. There are 2 things. Or annuity regular future value, present value. Annuity immediate future value, present value. Clear. Sir, this is a chapter. When it comes to simple interest, compound interest, sir, there won't be any sums in general separately they will be asking. Correct? Apart from those special questions like difference in amount, difference in rate, in the chapter majority of the questions combine panni. Simple interest, compound interest combine panni. Effective rate of interest thaniya questions varlam. Effective rate of interest question thaniya varlam. Future value, present value questions thaniya varlam. For 4 to 5 marks in this chapter you can expect the questions. Correct? 4 to 5 marks. Okay, sir, enna mari model la sir kepanga. Majority enna model la kepanga appadina. For example, romba unakku question paper easy ah irukanum appdi nenichinga appadina sir, this type of questions they will be asking you, sir. If simple interest, okay, if simple interest on or sum of rupees increases by 75. Okay, sir, simple interest ஏதோ ஒரு sum la, say sum of rupees 300. Okay, sum of rupees 300 la it is increases by rupees 75.
what is the rate increase percentage? Okay, what is the rate of interest percentage இல்லாட்டி the percentage increase கொடுத்துருவாங்க, what will be the time அப்படின்னு கேட்பாங்க. கரெக்டா? இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் என்ன சொல்ல வராங்க, ஒரு அமௌண்ட் ஒரு பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீசஸ் பை 75 சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீசஸ் பை 5% அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் வில் பி த டைம்? இல்லாட்டி டைம் கொடுத்துருவாங்க, வாட் வில் பி த ரேட், இப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க. திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். சார் ஹவு டு கோ அபவுட் திஸ் கொஸ்டின்? Any idea? Sir, first question, 300 rupees la interest increases by 75. Percentage of rate of interest also increases by 5%. How will you solve this question? Sir, simple. And the difference between interest, simple interest, correct? Difference between simple interest, S1 and S2 என்னன்றது என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. Difference in rate தெரியும், correct? Increase in rate தெரியும். We don't know the time actually. Correct? Time is going to be same in both the things. Correct? Time வந்து நமக்கு ஒன்னும் பெருசா மாற போறது இல்ல. Time is going to be same. அப்ப sir, what is that you have to use a simple interest formula, but don't use a single simple interest formula. It is like this. Difference between simple interest is equal to principal into difference in rate into time divided by 100. Simple interest is equal to principal into rate into time by 100. PRT divided by 100. So difference in difference in interest is equal to principal into difference in rate into time divided by 100. Clear. So அதே formula தான், but we are going to have a small change. Correct? Increase மட்டும் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். Clear. Both the things increase இருக்கணும். Interest to incremental interest இருக்கணும். Rate to percentage wise increased rate இருக்கணும். அப்படி இருந்தா we can able to find out the thing easily. Clear. இது ஒரு type of model questions which will be tested. Sir, இதெல்லாம் okay. You can even test your options and then you can be able to get the right answer. Correct? இந்த மாதிரி questions but quickly you have to solve இந்த மாதிரி with a smart shortcut techniques you can able to solve the thing. Clear. சரி சார், இது ஒரு டைப் மாடல் சொன்னீங்க. சரி, வேற எப்படி சார் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கொஸ்டின்ல? சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ், simple interest on a certain sum of amount is 1/25 of the principal. Simple interest is 1/25 of principal. The time and rate are equal. Okay. Find the rate of interest. Sir, how to find out this question? Sir, இதே question examலயும் நம்ம அந்த exam paperலயும் ஒரு paper இருந்து நினைக்கிறேன் sir, 1/9 of principal. Sir, இந்த மாதிரி question கேட்டா directly you can take like this sir. Okay, simple interest is equal to 1/25 of principal. Okay, everything will be in terms of principal. 1/25 of principal is equal to principal into, sir, time or rate to equal to everything you keep it under R. Correct? R into R divided by 100. Correct? R square will be அப்படியே P எல்லாம் cancel பண்ணிட்டு balance இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தனா you will be getting the right answer. Clearly simplified technique you can just use and then obtain the right answer. Sir, understood clearly? Sir, R உம் T யும் ஈக்குவலா எடுத்துக்கோ. அதனால T இருக்கிற இடத்துல R substitute பண்ணிக்கோ. It will be 1/25 P is equal to P into R divided by 100. அப்ப P into R square divided by 100, that is equal to 1/25. அப்புறம் 100 divided by 25 is equal to R square. Clear. R square is equal to 4. R is equal to 2%. Right. இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி in your exams. Clear. சரி, இதெல்லாம் ஓகே சார். இன்னொரு ஃபேமஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சார். என்ன மாதிரி சார்? A certain sum of money becomes thrice, like triples itself in 10 years at simple interest. Okay, in 10 years at simple interest. Then what will be the rate? Sir,
இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்ன சார் பண்ணுறது சார்? யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ வித் யுவர் டெக்னிக் சார். டைரக்டா டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாமா? யூஸ் பண்ணலாம் சார். என்ன சார் டெக்னிக்? Rate of interest is equal to, note down sir, rate of interest is equal to, can you able to see the screen? No, sir. Whiteboard therida? Yes, sir. Right. Just see, rate of interest is equal to, எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? Sum of amount money becomes triples itself in 10 years அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? கரெக்டா? Find the rate of interest. இந்த மாதிரி rate of interest கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா சார் just simply see. சார் எத்தனை டைம்ஸ் வந்திருக்கு? ட்ரிபிள்ஸ்ன்னு சொல்றாங்களா சார்? அந்த ட்ரிபிள்ஸ் எத்தனை டைம் சொல்றாங்களோ அந்த டைம் -1 இன்டூ எத்தனை இயர்ஸ் சொல்றாங்களோ அத்தனை இயர்ஸ், கரெக்டா? டைம் divided by the time will give you the percentage. Meaning சார் ட்ரிபிள்ஸ் itself ன்னு சொல்றாங்களா சார்? அப்ப ட்ரிபிள்ஸ் itself அப்படின்னா 2 into 100 divided by 10. How much sir? 20%. Clear. This is how you have to get to the right answer quickly. Sir, இல்லாட்டி என்ன சார் பண்ணுவோம்? இல்லாட்டி S is equal to principal is equal to 100, simple interest is equal to கரெக்டா 200. எப்படி சார் 200? sum of amount, sum of money becomes triples itself அப்படின்னா it is 100 ரூபான்னு இருந்தா 300 ரூபா ஆகும். கரெக்டா? 100 ரூபான்னு இருக்கிறது 300 ரூபா ஆச்சுன்னா interest will be 200. கரெக்டா? difference between the 300 and then 100 will become 200. அப்ப ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது you have to take accordingly. Simple interest is equal to P into N into R divided by 100. சார் ஒரே ஒரு மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் தான் இருக்கும். You can just find out the answer. That way also you can do, but அதோட சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் தான் சார். அதோட சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் தான். நீங்க அங்கேருந்து கடைசி ஸ்டெப்ல இருந்து இருக்கிற ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் தான் இந்த ரேட் ஃபார்முலா. கிளியர் எவ்ரிபடி? கிளியர்? அங்க எப்படி நம்ம 200 போட்டோம்? ஏன் 200 போட்டோம்? இட் இஸ் நத்திங் பட் 300 minus 100. இந்த இடத்துல 1 எடுத்துக்கோ. Instead of 100 we are taking it as like this and 1. If the amount principal is 1 rupee, correct? Obviously it will be triple itself. However, 3 minus 1 will be 2 obviously. அதுதான் வரும் here. Exactly, more or less it will be same. Like if you want to remember as a formula, you can just do. Clear everybody? சரி சார், ரேட்டு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க டைம்னு கேட்டா என்ன சார் பண்றது? கிளியரா? இப்ப இதே கொஸ்டின் அப்படியே ஆல்டர் பண்றேன். எப்படி சார் ஆல்டர் பண்றீங்க? இங்க பாருங்க. sum of money, okay, becomes triples itself at 20% per annum in how many years? Correct? A sum of money in how many years a sum of money will become triple itself at 20% per annum? Without question or go. Correct? Clear. At simple interest, what will be your number of years? Every sir kandupidipinga. Quick. How will you find out? Sir? Sir, similarly number of years and the triples itself, doubles itself, என்ன சொல்றாங்களோ அதை போட்டுங்க. கரெக்டா சார்? Similarly the same thing. Clear. Sir, instead of R you put T all that. Sir, meaning இந்த இடத்துல என்ன சார் வரும்? 3 minus 1 divided by rate 20. It is going to be 20%. Putting now you will be getting the right answer. 2 into 100 divided by 20. It is going to be 10 years. Clear, Jagan? Yes, sir. இத மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இதுதான் நம்ம பார்த்திருப்போம். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லயும் these type of questions would have been tested. Clear? எப்படி இந்த மாதிரி கேட்டா எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றது ஓகேவாமா சக்தி? Yes, sir. ரைட் சார். இன்னொரு ஒரு சில சம்பளம் எப்படி இருக்கும் சார்? இங்க பாருங்க. A certain sum of money amounts to 756 in 2 years. In 2 years, certain sum of money becomes 873 in 3.5 years. What is the rate of interest? This is the question.
இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா எப்படி சார் சால்வ் பண்றது? குயிக் சார், இந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்றதை எடுத்துக்கோ. 873 and then difference between 756. What is the difference? Quick. 873 and then 756. அங்க ஒரு 44, இங்க ஒரு 117 sir. 117. எத்தனை வருஷத்துக்கு சார்? Divide the difference in years. $1.5. 1.5. சார், இப்ப இந்த இடத்துல 1.5 years இருக்கு சார். இப்ப நம்ம 1 year இருந்ததுன்னா டைரக்டா we can say that incremental is an interest amount. கரெக்டா? இன்கிரிமெண்டல் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்ன்றது ஈஸியா சொல்லிடலாம் சார். அப்படி இருந்ததுன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். இப்ப இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன சார் பண்ணுவீங்க? வாட் இஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? ஹவ் யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் சார்? ஈஸியஸ்ட் வே இங்க பாருங்க. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார், அந்த டிஃபரன்ஸ் இன் அமௌண்ட்ஸ் எடுத்துங்க சார். அப்படி எடுத்துட்டேன். டிவைடட் பை சார் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு என்ன ரேட் சார்? Cross multiplication, simple. Cross multiply 2 into 873 minus 756 into 3.5. Clear. Sir, into 100 podunga percentage kaga, you will be getting the right answer. How much sir? 117 divided by 873 into 2 will be 614. 1746 minus 752.5. 756 into 3.5. 752.5. 756 into 3.5. 2624. 2646 sir. 2646. 46. இவ்வளவு தடுமாற கூடாது. ஓகேவா? பாத்துமா? 117 into 100 divided by sir, difference in amount. Quick. 900. 117 divided by into 100, how much? Quick. 13. R is nothing but 13%. Clear? புரிஞ்சா சார்? Simply cross multiply and then you can get to the right technique. இந்த மாதிரி ஒரு சில சம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா it will be able to find. சார், இது வந்து ஜெனரலா எப்படி கேட்பாங்கன்னா 1 year டிஃபரன்ஸோட கேட்பாங்க சார். ஓகேவா? 1 year டிஃபரன்ஸோட கேட்டாங்கன்னா the difference is 1 year, you can just say directly that 1 year increment is nothing but simple interest. If it is 1 year, sir, 1 year is simple interest. And the interest everywhere it is going to repeat, correct? The interest is going to be same for each year, and you can able to find out the principal. Easier payலாம் சார். அந்த மாதிரி இருந்தனா ஈஸியா பையலாம் சார். இந்த இடத்துல since the difference is somewhere around in the decimals, sir, we have to be very careful. Cross multiply பண்ணீங்கன்னா you can able to easily find out. Clear. And the difference in amount divided by the cross multiplication will give you the rate of interest. Clear. Sir, irrespective of sign, sir. Minus தான் அந்த விட்டு. கிளியர் தானே? கிளியர் everybody? இந்த மாதிரி சம் கேட்டா சால்வ் பண்ணிடுவீங்களா? ரைட். A certain sum of money, another type of problem. A certain sum of money was put at simple interest for 2.5 years. It would have been 500 more. At 4% higher rate. Compared to the above. Find the sum of money. Find the sum of money. என்னெல்லாம் சார் கொடுத்திருக்காங்க?
என்ன கொடுத்துறாங்க 2.5 years. ஓகே சார். ரேட்டு எதுவும் கொடுக்கல சார், சம்மும் எதுவுமே கொடுக்கல சார். ஆனா ஒரே ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சார். என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்ட்? had it have been put in the 4% higher rate, it would have fetched 500 more. கரெக்டா 500 ரூபா கூட கிடைச்சிருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Find the sum of money. Quick. How can you solve? சார் சிமிலர் டெக்னிக் நம்ம முன்னாடி பார்த்த டெக்னிக் தான். கரெக்டா இப்ப ரீசெண்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம். என்னது? டிஃபரன்ஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு difference in both the interest is equal to same principle rate ஏதாவது சேஞ்ச்னா ரேட் சேஞ்ச் ஓகேவா into time divided by 100. கரெக்டா? the difference in rate into 100. clear. சார் ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, what is the problem you are facing here sir? ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? 500 ரூபா மோர். ஓகே, டிஃபரன்ஸ் இஸ் 500 ரூபா. 500 ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்ல மோரா இருந்திருக்கும். பிரின்சிபல் எனக்கு தெரியாது. டிஃபரன்ஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் நத்திங் பட் 4 into time is going to be 2.5 years divided by 100. clear. If you solve for P, what is the amount? P will be rupees 5,000. Find the sum of money is nothing but 5,000. clear everybody? அதே டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான், ஆனா உங்களை வேற மாதிரி கேட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா சார்? எப்படி கேட்டாலும் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே. Shall we move on? சரி சார், question comes like this. X lends rupees 4,000 X lent rupees 4,000 in such a way that some amount to A at 3% and rest of the amount at 5% simple interest. Sir, in such a way that amount, அதாவது எக்ஸ்ன்றதான் இருக்கான், 4,000 கடன் கொடுத்துருக்கான். எப்படி கடன் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா, ஏக்கு ஒரு அமௌண்ட்டும் இன்னொரு ஆளுக்கு இன்னொரு அமௌண்ட்டும் கொடுத்துருக்கான். ஓகேவா? இதான் சொல்லியிருக்கேன். எக்ஸ் lends rupees 4,000 in such a way that he lent to A at 3% per annum and to B at 5% per annum, where he earns total annual interest of 144. Total interest of 144, where he earns total interest of 144. The amount lent to Mr. A is how much? Sir, your options, I'll throw you the options. 2,800, 1,200, 2,500, 1,500. Sir, இதே டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? பேங்க்ல ஒரு ஆள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கான். கரெக்டா? இதே சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் you have solved in exam also. In exam question paper also similar way, sir. Quick. Sir, go for option testing itself, easiest way. Sir, 2,800 ஒரு வேளை எடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தவனுக்கு 1,200 தான் கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டா?
both the things are put together. If you find out an interest, one 3%, one 5%, it should come to 144. Correct. எதுக்கு 144 வருதோ that is going to be right answer. You can able to find out easiest way. Clear. Here in our options are A க்கு 2800 கொடுத்தாங்கன்னா X என்ற ஆளு A க்கு 2800 கொடுத்தாங்கன்னா B க்கு 1200 கொடுத்திருப்பாங்க. A க்கு 3%, B க்கு 5%. Sir, 3% now how much sir interest you will earn? 84 rupees, sir. 60 rupees. Total interest will be 144 rupees. Clear? Clear everybody? Sir, in the many type of model questions on but a slightly different one. 800 amounts to rupees 920 in 3 years. What will be the amount if the rate of interest is decreased by 3%? Okay, what will be the amount if the rate of interest is decreased by 3%? Every second, quick. Sir, question once repeat பண்ணுங்க sir. Amount of rupees 800 becomes 920 in 3 years. What will be the amount if the rate of interest decreases by 3%? Quick. Sir, actually, sir, difference 120 for 3 years. Correct. 120 is for 3 years. Correct. Adhe mari, you have earned 120 rupees interest. Sir, 3% less na enna sir agum. What do you have to do, sir? What do you have to do? Quick. Any idea? Sir, 3% less அப்படினா you can just say 800 ல 3% less. Correct. 800 ல 3% less. எனக்கு interest already 120 earned. 800 ல 3% for 3 years எவ்வளவு sir ஆச்சு? How much? 800 rupees 3% for 3 years. How much interest you would have lost? 72 rupees you would have lost. Correct? Sir, அப்ப 120 நான் actually earn பண்ணிருப்பேன். இந்த revised 72 minus ஆயிருக்குனா I would have earned only 48 net interest. Correct? Sir, actually நான் 48 தான் எடுத்திருப்பேன். ஏன்னா 800ல 3% less ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன்ல. அதனால you have to minus total interest 3 years then you have to minus the 72. அதனால you would have earned only 48 rupees interest. Sir, அப்ப new amount is, what is the new amount? It is 800 plus 48 only. 848 is going to be the final amount. Clear everybody? Shakti, okay va? Aisa, fine. Sir, any number of ways you can find out. Sir, எப்படி சார் ஃபைண்ட் பண்றது? எங்க பாருங்க, இப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம். Sir, 120 is for 3 years. அப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு 40 rupees going to be interest. Okay, ஒரு வருஷமும் 40 rupees going to be interest for me. Sir, நான் 3% எனக்கு குறைய போறது அப்படின்னா 800ல 3% is how much, sir? $24. Sir, அப்ப ஒரு வருஷமும் 24 குறையும். அப்பனா 40 minus 24 16.
First year I would have earned only 16. Second year no 16. Third year no 16. 16 into 3 will be 48. Correct. Simple interest. 800 plus 48 is going to be a right answer. Any way you can solve. 1 year எடுத்துட்டு solve பண்ணலாம். 3 வருஷத்துக்கு solve பண்ணலாம். எப்படி வேணா solve பண்ணலாம். Clear. Jagan, okay, Papa? Clear? Right. Fine. Techniques okay. Sir, if the simple interest on 750 is less than the interest, if simple interest on 750 is less than interest on 845 at 10% per annum. Simple interest on 750 is less than interest on 845 10% by 57 rupees. By 57 rupees. Find the time. These are questions, sir. Sir, difference in interest 57. Okay, va. Difference in principal. Euro, sir? 95. 95. Into rate of interest is 10%. Okay, va. Which will give you the right answer. No, sir, PNR by 100 down. The PNR by 100 difference in principal is equal to difference in principal into difference in rate into time divided by 100 will give you difference in interest. Correct? Will give you difference in interest. So the difference in interest is 57. Time mattu vachittu micha ellathiyum kondu vandaru. Difference in principal by rate. Clear. You will be getting the right answer. Sir, simple ah solla poduna appo ஒரு standard rule enna sir? Simple interest is equal to PNR by 100, correct? Sir, difference in interest is equal to difference in principal into time அப்படியே வச்சுக்கோ into difference in rate divided by 100 ன்னு சொல்லலாம் சார். ஓகேவா? clear. இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா you can justify it directly. But time is equal to difference in interest divided by difference in principal into rate. Clear everybody. Sir, if your question is like this, simple interest la ivada sir maximum test panna mudiyum, vera edhum illa. If your question is like this, sir, yengravan has invested one third of his capital at 7%, 1/4 at 8%, and the remaining at 10% per annum. His total annual income is rupees 561. What is the capital invested? Correct, sir? Take the amount as X, sir. This sum solve pannom. Correct? Take the amount invested as X, capital invested as X. 1/3 of X, 1/4 of X, remaining X X minus 1/3 of X minus 1/4 of X. Correct? Total minus 1/3, 1/4. You add all those things, you will be getting the answer as 561. There is only one missing figure X. All other things remain same.
Clear. You can able to solve the thing and get the right answer. Sir, solve பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே சார். குயிக்கா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? குயிக்காவும் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்? எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்? 561 divided by sir 1/3 first one என்ன சொன்னா 1/3 ன்னு சொன்னோமா 1/3 at 7% கரெக்டா 1/3 at 7% 7 into 1/3 plus next 1/4 at 8% கரெக்டா 1/4 at 8% remaining சார் எவ்வளவு சார் இருக்கும் ரிமைனிங் எவ்வளவு சார் இருக்கும் சார் 1ல 1/3 போயிடுச்சு 1/4 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு சார் எவ்வளவுமா குயிக் 1/3 சத்தமா 1/3 டோட்டல் LCM 12 minus 4 minus 3 how much 5/12 okay va clear அப்ப remaining portion will be 5/12 அதுக்கு எவ்வளவு சார் interest rate 10% sir into 10 முடிஞ்சு போச்சா sir you can just simplify this then you can get the right answer clear சிம்பிளா என்ன செஞ்சிருக்காங்க x மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி டைரக்டா சார் அவ்வளவுதான் if you apply the formula also same thing sir ஓகேவா என்ன சார் அது இங்க பாருங்க principal into n into r divided by 100 is equal to your interest amount கரெக்டா இதுல principal வந்து it is given in 1/3 1/4 and then remaining கரெக்டா அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க காமனா இருக்கிற அந்த x ஃபேக்டர் மட்டும் வச்சிருப்பாங்க அதனால டைரக்டா x is equal to அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு you are just doing that that's it clear ஃபார்முலாவை அடுத்த ஸ்டெப்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது சார் அவ்வளவுதான் nothing else ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி சார் you can just go ahead with your mathematical calculation itself to find out the right answer clear Shakti clear Jagan yes sir that ends your simple interest right exam questions now okay done sir all your exam questions nothing you don't have doubt I think so clear now comes your compound interest compound interest ஒன்னும் பெருசா எதுவுமே டெஸ்ட் பண்றதுக்கான possibilities கிடையாது சார் clear there won't be any என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்த மாதிரி அதை கண்டுபிடிச்சு இதை கண்டுபிடிச்சு அதை கண்டுபிடிங்கிறதுக்கான வேலைகள் எதுவுமே கிடையாது டைரக்டா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டு 1 plus I the whole power n minus 1 clear this is going to be simple interest compound interest formula amount is equal to p into 1 plus I the whole power n correct amount is nothing but compound interest plus principal clear this alone you should know nothing more than that required sir the compound interest la n represents the compounded annually na n will be 1 sir adala onnum prachana illa ipo compounded quarterly na n will be 4 okay va compounded annual semi annually na n will be 2 correct ethana time you are dispersing the interest ingiradha paaru adukku thandapla n will convert into based on that conversion periods clear everybody I ingiradhu sir adu for the particular period sir I compounded annually na I will be for annual rate compounded quarterly na I will be for the quarterly rate semi annually appadina 6 months rate clear monthly na monthly rate adukku thandapla edukkum sir clear sir appuram the effective rate of interest is 1 plus I the whole power n minus 1 bracket la irukra factor mattum compound interest oda bracket factor mattum here specifically n represent number of conversion periods okay va r represent rate of interest for that conversion period okay va
And the conversion period rate R the rate of interest. So that is I. Clear. R or I, wherever it necessary, you can just replace. Done. Effective rate of interest is also clear. Right, sir? I am not specifically dealing with any problems there here because it will be questions will be direct. Correct? Questions will be direct. You have to find out I, find out R. All that. அது மட்டும் தெரிஞ்சுனா போருமா சார்? அது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். More than enough. Sir, yes, highlighting factor. என்ன சார் highlighting factor? Highlighting factor என்ன சார்? Difference between simple interest and compound interest. The difference between simple interest நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சோம். But difference between simple interest and compound interest. What is the thing, sir? Sir, for first year, difference between simple interest and compound interest என்ன sir? 0, sir. There won't be any zero, sir. Okay, there won't be any difference in interest for the first year. For the second year, sir? P square. Hello? P square. Pi square. Clear for 3 years, sir? Difference between compound interest and simple interest? Square. I plus 3. 300 plus I divided by 100 the whole cube, sir. Okay, 100 cube. Clear. அதாவது ஐன்னு எடுத்துன்றது கரெக்டா எடுத்துனா அப்படி வரும். இல்லாட்டி இங்க டிவைடட் பை 100 மட்டும் போட்டா போதும். ஓகேவா? அந்த ஐ டிவைடட் பை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 100னா ஸ்கொயர் அந்த 100 கியூப்ன்ற மாதிரி போடணும். இல்ல இந்த ஃபேக்டர் மட்டும் தனியா எடுத்தீங்க அப்படின்னா 300 R divided by 100. Clear everybody. Sir, you can just substitute directly and then you can able to find out the answer. There will be only one missing figure. And then you can apply the formula and then you can get it right. Clear everybody. Sir, inge avladhaan sir. Inge to be tested engiradhu avladhaan. When it comes to simple interest, compound interest, and then difference between simple interest and compound interest, this is only. Now comes your annuity. Now comes your annuity. Annuity என்ன சார் சேரும்? Annuity regular. No, annuity immediate. Correct? What is annuity regular? What is annuity first? What is annuity, sir? Annuity is nothing but the same amount is going to be paid for the period. Correct? Difference in interval is going to be same. Correct? Difference in time period. Correct? Difference between two time periods is also going to be same. Meaning time interval for remitting the amount is also going to be same. For example, sir, 500 per month on daily before 5th. First week of month, you are going to pay the same amount. That is going to be annuity. Right? Sir, and the annuity, okay, sir. Annuity is a type. Beginning of the period na immediate. End of the period na regular. Clear. Beginning of the period na immediate. End of the period na regular. Correct? Annuity regular is nothing but end. This is beginning. Clear. Done. சரி சார், beginning end okay சார். இதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ண போறீங்க? As usual present value future value. சார், அதுக்கு முன்னாடி annuityனா மல்டிபிள் கேஷ் ஃப்ளோஸ் இருக்க போது எல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது முன்னாடி. சார், சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோல இருந்தா என்ன சார் ஆகும்? Amount is equal to P into 1 plus I the whole power n. Correct? Here amount is nothing but future value. Correct? Amount is nothing but future value. கடைசியில வரக்கூடிய வேல்யூ தான் amount. That is going to be future value. Principalங்கிறது என்ன சார்? Present value. கரெக்டா? இன்னியோட வேல்யூ கையில you will be having 100.
Sir, 2 years ago, you are going to get 300 rupees. Now, amount will be 300, principal will be 100, correct? Now, present value, future value. Future present value is equal to future value divided by 1 plus I the whole power n. Sir, present value sir. Future value divided by 1 plus I the whole power n, you will be getting the present value. Clear. Present value we are going to say in future value itself, I am going to do 1 plus I the whole power n. I am going to get the right answer. Sir, first class we have solved how we have got this thing of the future value solve. I am, for all your practical purpose, I am just not solving the question now. I will just going to write the formula. A into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I. Correct? That is going to be my future value. Sir, on the present value, sir, A into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I into 1 plus I the whole power n. Clear, everybody? Yes, sir. Future value update divided by 1 plus I the whole power n. Formula difference only 1 plus I the whole power n. Clear. Sir, beginning sir, 1 plus I multiply. The same future value into 1 plus I multiply. Sir, for the time, for the space constant, I am writing like this, sir. Future value, present value in annuity immediate. Sir, the future value update, sir. A into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I. Is that, sir? Okay, va? Fine. This is present value update, the future value annuity regular update into 1 plus I. Formula into 1 plus I. Right? Sir, present value. That's sir, present value. How to find out, sir? Simple. Take n as n minus 1. Similarly, find out present value of annuity regular. Correct? Annuity regular first step, second step, add annuity. One annuity first month annuity mattum. Yen and n minus 1 போட்டிருக்கீங்களா? n minus 1 போட்டதனால அப்ப ஏதோ ஒரு பீரியட் குறைச்சிட்டீங்கல, அந்த ஒரு பீரியட் குறைச்சதுக்காக அந்த annuity ஆட் பண்ணீங்க. You will be getting the right answer. Clear. இந்த சார்ட்டை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ. எந்த क्वेश्चनக்கு எந்த ஃபார்முலா ஃபிட் ஆகுதுன்னு பாரு, தூக்கி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு போயினே. கிளரிக்கல் ஒர்க். கிளியர். கிளரிக்கல் ஒர்க். சரி, எல்லாத்துலயும் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம். என்ன பண்றோம்? பிரசன்ட் வேல்யூ ஒரு ப்ராப்ளம், ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஒரு ப்ராப்ளம், annuity ரெகுலர்ல, annuity இமிடியேட்ல, பிரசன்ட் வேல்யூ ஒரு ப்ராப்ளம், ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஒரு ப்ராப்ளம். முடிச்சுட்டு கிளம்பி போயினே இருக்கும். கரெக்டா? ரைட்? பாத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Bank pays 6% interest per annum, compounded quarterly. Okay, compounded quarterly, where equal deposit has to be made at the end of each quarter. Where equal deposit has to be made at the end of each quarter for 3 years. For 3 years. If you want to have rupees 1,500 at the end of 3 years. If you want to have rupees 1,500 at the end of 3 years. Enna solranga? What is the amount of deposit you have to make for each quarter? Correct? If you want to have rupees 1,500 at the end of 3 years. This is the question. Sir, first enna pannom? என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கான், என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். And then you have to pick up the right formula. Correct? And then you have to pick up the right formula. Sir, என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க?
What is that question that they have given? What is it they are asking you? இதான் நீ ரெண்டுத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது கொஸ்டினை படிச்சோடனே. Quick from the given question, what are the details given? Unmute and speak. Kindly everyone wait. Let us see who and all answers. Who and all. Madhumita. Hello, Madhumita. இருக்கீங்களாமா? சரி சொல்லுங்க. என்னென்ன கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காமா? What is it given in the question? What is it they are asking you to find out? Question கரெக்ட்டா கேக்குங்க. Question சொல்லவா மறுபடியும்? What is the amount of deposit you have to make for each quarter? Correct? If you want to have rupees 1,500 at the end of 3 years. Interest is 6% compound per annum compounded quarterly. என்னென்ன கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க குயிக்கா சொல்லுங்க. என்ன கேக்குறாங்க, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஃபியூச்சர் வேல்யூ கேக்குறாங்க. இல்லம்மா, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? என்ன வாட் இஸ் தட் given in the question? கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? சரி இல்ல சார். சரி ஓகே. listen. சரி பரவாயில்ல, இருங்க அடுத்ததுல கேட்போம். அஸ்வின் ராம் புரிஞ்சாப்பா? கொஸ்டின் புரிஞ்சா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு? புரிஞ்சுது சார். ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க, பிரசன்ட் வேல்யூ கேக்குறாங்க சார். ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க, என்ன கேக்குறாங்க? பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி கேக்குறாங்க சார். கரெக்டா சொல்லு. ஃபியூச்சர் வேல்யூ அது என்ன? பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி. ஆனுவிட்டி கேக்குறாங்க சார். ஆனுவிட்டி கேக்குறாங்க. கரெக்டா சார்? either there can be future value இல்ல present value. கரெக்டா? அது என்ன present value annuity? கரெக்டா? அப்படி கிடையாது சார். ஒரே விஷயம் கிளியர் ஆயிக்கும். present value future value தனித்தனி. கரெக்டா? இங்க கொடுத்திருக்கிறது சார் 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு 1,500 ரூபாய் வேணும் அப்படின்றாங்க. அப்ப future value given. கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் ஆக வேண்டியது future value given. கரெக்டா? what is the amount of deposit you have to make for each quarter அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கரெக்டா சார்? same amount I am going to deposit for each quarter. அப்ப amount same, difference between time interval same. அப்ப what is that amount they are asking? Annuity they are asking. சரி, இப்ப நீ அடுத்த விஷயம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, whether it is annuity regular or annuity immediate. மூணாவது ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்கான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடு. அப்புறம் இது annuity ரெகுலரா annuity immediate கண்டுபிடிக்கணும். இது annuity ரெகுலரா annuity immediate ரெகுலர் தான் சார். ஏன்னா வாட் இஸ் தி டெபாசிட் அமௌண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஈச் குவார்ட்டர் அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக்கா. சார் அப்ப எண்ட் ஆஃப் ஈச் குவார்ட்டர்ங்கிறது இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் annuity ரெகுலர். கரெக்டா? எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் அப்படினாலும் எண்ட் ஆஃப் தி குவார்ட்டர்னாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி annuity ரெகுலர். அப்ப சார் வாட் இஸ் a relevant formula I have to use? future value annuity regular formula யூஸ் பண்ணா சார் I can able to get out this annuity amount. கரெக்டா? there will be only one missing figure annuity. I can able to get the amount correctly. அப்ப சார் அந்த ஃபியூச்சர் வேல்யூ annuity ரெகுலரா கரெக்டா எடுத்துக்கோ. யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த ரைட் ஆன்சர். மதுமிதா புரிஞ்சுதாமா? இருக்கீங்களா? எஸ் சார், புரியுது சார். புரிஞ்சுதாமா? ரைட் சார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிரசன்ட் வேல்யூ சார். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிரசன்ட் வேல்யூ. Mr. A borrows 1 lakh to buy a house. ஓகேவா சார்? நமக்கு இங்க வந்து we are not focusing on solving the question சார். கரெக்டா? இந்த இடத்துல annuity பொறுத்தவரையும் you have to identify which formula you have to use. ஏன்னா there is going to be only one formula. Either you have to divide by 1 plus I the whole power n, இல்லாட்டி you have to going to multiply by 1 plus I. அவ்வளவுதான். கிளியரா சார்? ஃபியூச்சர் வேல்யூன்ற ஒரு ஃபார்முலா வச்சுதான் மத்த எல்லா ஃபார்முலாவும் டிரைவ் பண்ண போறோம். அப்படிங்கறதுனால சார் நமக்கு ஃபார்முலால பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுதான் பிரச்சனை. கிளியர். அப்ப அந்த எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்கு மட்டும் தெளிவாயிட்டோம்னா போறோம். ஆல் தி அதர் திங்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி ஃபார் யூ. கிளியர். ஷோபிதா ஸ்ரீ புரிஞ்சுதாமா?
பிரச்சனை எங்கங்கிறது பிரச்சனை சால்வ் பண்றதுல கிடையாது. கரெக்டா? பிரச்சனை கண்டுபிடிக்கிறதுல தான். கண்டுபிடிச்சது கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஃபைன். ரைட் சார். இப்போ கொஸ்டின் borrows 1 lakh, X borrows 1 lakh for to buy a house. If he pays equal installments of, okay, if he pays equal installment for 20 years, if he pays equal installment for 20 years at 10% interest per annum, at 10% interest per annum, what will be the amount of annual installments? What will be the amount of annual installments? Sir, என்ன கேள்வி கேக்குறாங்க? What is it given in the question? என்ன சார் கேள்வி கேக்குறாங்க? என்ன question என்ன கேள்வி கேக்குறாங்க? Can anyone able to say? மிருணாளினி சார் பிரசன்ட் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. மிருணாளினி வீடியோ தான் இருக்கு, ஆளை காணும். சரி, ஓகே. நிஷ்வின் நீங்க சொல்லுங்க. ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. பிரசன்ட் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க சார். எப்படிப்பா ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்ட் வேல்யூன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க அத? ஏன் வை நாட் பி ஃபியூச்சர் வேல்யூ? கரெக்டா அந்த டவுட் வரும்ல. கரெக்டா எதுக்கு சார் பிரசன்ட் வேல்யூன்னு சொல்றீங்க லூஸ் தனமா அப்படின்ற மாதிரி? சார் பிரசன்ட் வேல்யூ அதுதான் சார் 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பே பண்ணணும். கரெக்டா சார்? லோன் எடுத்தீங்கன்னா பாரோமெண்ட்னு ஒண்ணு வாங்குனீங்கன்னா சார் 10 லட்சம் கடன் வாங்கினீங்கன்னா இன்னைக்கே கொடுத்துருவாங்க. கரெக்டா? வீடு வாங்குறதுக்கு 10 லட்சம் கடன் வாங்கினா இன்னைக்கே கையில கொடுத்துருவான். கையில கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இன்ட்ரெஸ்டோட கட்ட சொல்லுவான். கரெக்டா சார்? அப்ப இன்னைக்கே கொடுக்கறதுனால தட் இஸ் பிரசன்ட் வேல்யூ. கிளியர். கரெக்டா சார்? ஒரு எஃப்டி போட்டிருக்கீங்க, 500 ரூபாய் போடுறீங்க, 3 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி தருவோம் அப்படின்னா தட் இஸ் பிரசன்ட் வேல்யூ, ஃபியூச்சர் வேல்யூ. சார் 500 ரூபாய் மாசம் நான் சேர்க்கிறேன் சார். கரெக்டா? ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே அவன் எனக்கு எவ்வளவு தரானா 6500 ரூபாய் தரான் சார். அப்ப அந்த 6500 ரூபாய் பிரசன்ட் வேல்யூ, ஃபியூச்சர் வேல்யூ? ஃபியூச்சர் வேல்யூ. கரெக்டா? இன்னி தேதியில இருந்தா அது வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு வரப்போற அமௌண்ட் வந்து ஃபியூச்சர் வேல்யூ. சார் அதுவே இன்னைக்கு நான் பேங்க்ல இருந்து 6000 ரூபாய் வாங்க போறேன் சார். ஓகே, கடனா வாங்குறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ரீபே இட் அலாங் ஃபார் த 12 months அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார்? இந்த 6000ங்கிறது இட் இஸ் a present value. புரிஞ்சுதா? டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பிரசன்ட் வேல்யூ, ஃபியூச்சர் வேல்யூ. அண்டர்ஸ்டுட் கிளியர்லி? சார் இப்ப பாரு, பாரோயிங் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா சார் இன்னைக்கே நான் 1 லட்சம் கடன் வாங்கியிருப்பேன். கரெக்டா? அப்ப இன்னைக்கே வாங்கினதுனால given value is present value. அந்த 1 lakh represents the present value of the loan. Clear? சார் சரி சார், present value கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் number of years also they have given. கரெக்டா? 20 years they have given. Rate of interest also they have given at 10% per annum. ஓகே எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. என்ன சார் கேள்வி கேக்குறாங்க? மிருணாளினி நீங்க பேசுறது சுத்தமா காதலே விடமா? சுத்தமா கேட்கலாமா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு வால்யூம் கூட வச்சுட்டு பேசுங்கம்மா. சிஸ்டம் வால்யூம் கூட வச்சுட்டு பேசுங்க. சிஸ்டம் வால்யூமோ இல்ல போன்ல இருந்தீங்கன்னா போனோட வால்யூம் கூட வச்சுட்டு பேசுங்க. Type a message. That will be better. I could not able to hear you. யாருக்குமே கேட்கலமா? சக்தி அவங்க பேசுறது எதுவுமே யாருக்குமே கேட்கல. கேட்கல சார். எனக்கு மட்டும் தான் காது கேட்கலன்னு நினைச்சேன். ஓகே. Something she is asking, I don't know what is that she is asking. Sir, kindly text me. கரெக்டா இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் இருக்கும், இங்க ஒரு மெசேஜ் வரும், என்னன்னு கேளுங்க, we will see. புரிஞ்சாப்பா? இப்ப இந்த क्वेश्चनல வந்து present value is given, number of n is given 20 years, r is given. Sir, what is it they are asking you? Equal annual installments, meaning equal annual installments na, that is annuity they are asking you. Correct? Annuity they are asking you. Seri sir, whether it is annuity regular or annuity immediate, adha pathi edha kuduthirukanga sir? adha pathi edha kuduthirukangala? Here sir, in general if nothing is given, go with annuity regular. Correct? In general if there is nothing, sir, go with annuity regular. Annuity regularன்றதுனால present value annuity regular formula யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்க. clear everybody? ஜெகன் ஓகேவாப்பா?
Right. Anything else? Anything else? Right. Next question. Next question is like this. Suppose, correct? Your mom decides to gift you rupees 10,000 every year starting from today for next 5 years. Sir, உங்க கல்யாணத்துக்கு சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறதுனால சார் மாசம் 10,000 இப்பயே சேர்த்து வைக்கணும் முடிவு பண்ணாங்க சார் வீட்டுல. கரெக்டா? மாசமோ வருஷமோ. கரெக்டா? கண்டென்ட் எடுத்துக்கோ. Your mom deposits the amount in the bank. Correct? At 10% per annum interest rate compounded annually. What will be the present value of the annuity? Now, which formula you have to use? Sir, என்ன கேள்வியில கொடுத்திருக்காங்க? What is it they wanted you to find out? Then which formula you are going to use? அதை மட்டும் நீங்க சொல்ல போறோம். Quick. Now the chance goes to Dhanashree. Sir, regular formula, sir. Annuity regular formula. ஏமா அப்படி? எனக்கு வந்து you go step by step and then explain me ma. எல்லாருக்கும் புரியும். Starting from today questionல இருக்கு சார். அதனால வந்து இதுல இருந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க சார் நம்ம மேல. அப்ப வந்து பிரசன்ட் வேல்யூ சார் இது. பிரசன்ட் வேல்யூல ரெகுலர் ஃபார்முலா சார். பிகாஸ் வந்து ரெகுலரா அமௌண்ட் போட்டுட்டே இருப்பாங்கல்ல சார், அதனால. இல்லம்மா, கம்ப்ளீட்டா தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க. கரெக்டா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னா உங்களுக்கு தான் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஒன் செகண்ட். சரி, ஓகே. I'll come with everybody, sir. I'll go with everybody. Let's see how it works. ஏய்சா, நீங்க சொல்லுங்கம்மா. என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும், என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்? ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் and then check what is it. கொஞ்சம் சத்தமா. Keep your volume high. Immediate, sir. Immediate. Present value immediate-ன்றது ஏமா அப்படி சொல்றீங்க? பிரசன்ட் வேல்யூ இமிடியேட்னு எக்ஸாக்ட்டா தனஸ்ரீக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்றீங்க. ஏன் சொல்றீங்க? Starts from today அப்படினா the beginning, so immediate. Okay, starting from today ன்னு கொடுத்த அந்த ஹிண்ட் கரெக்ட் தனஸ்ரீ. It represents annuity immediate. ஏன் அப்படின்னா beginning of the period or beginning of the இதோன்னு சொன்னா that is annuity immediate. ஓகேவா? ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் present value வந்து கண்டினியூஸா ஸ்டார்டிங்ல தான் போடுவாங்க. ஸ்டார்டிங் end of every monthன்றதுனால that annuity சார். அது 10,000ங்கிறது for every year it represents annuity. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் number of years is given, compound interest is given. What you have to find out is you have to apply the present value annuity immediate formula. Sir, you will be getting the right answer. Take n minus 1, add annuity, you will be getting the right answer. Clear. Everybody, honestly, okay, ma, be clear. The concept is going to be very simple. Present value na enna theriyum, future value na enna theriyum. Sir, inniyoda value kandupidikka sonanga present value. What will be the value after 4 years, after 40 years, after 50 years, that is going to be present value, future value. Correct? That is going to be future value. Sir, இப்ப நடுவுல என்னென்ன நடக்கும்? நான் மாசம் ஒரு அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்றேன். பிகினிங் ஆஃப் த மந்த்ல பண்ணேன் அப்படின்னா annuity immediate, that is annuity immediate. சார், அதே அமௌண்ட் எண்ட் ஆஃப் த மந்த்ல பண்றேன் அப்படின்னா annuity regular. அவ்வளவுதான் சார். புரிஞ்சா? கிளியர். ரெகுலரா தான் பண்ணுவாங்க. ரெகுலரா பண்ணாதான் annuity. கரெக்டா? ரெகுலரா ஒரு அமௌண்ட் பண்ணா annuity. அது annuity ரெகுலர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த மந்த்ல ரெகுலரா பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த டெபாசிட் that is called as annuity regular. கரெக்டா? அதே ரெகுலரா பண்றதுதான் அத பிகினிங் ஆஃப் த மந்த்ல பண்ணீங்க அப்படின்னா annuity immediate. கிளியர் தனஸ்ரீ? Yes, sir. Ashwin Ram, clear? Right. Sir, இதே question
அப்படியே மாத்திரம் பார். You want to have 40 lakhs at your age of 60. Right? You want to have rupees 40 lakhs at your age of 60. Right? Now currently you are in the age of 25. Correct? You are planning to invest certain amount over the remaining period of life. Correct? You are planning to invest certain amount every year. Correct? Over the remaining life at the end of the year. Okay, at the end of the year. Now, what will be the amount that you will be investing every year at the end of the period? This is the question. Enna kekranga? What is it they're asking you? What is it they're asking you? என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க சார்? கொஸ்டினை தமிழே சொல்லிடுறேன், கிளியரா சார். 40 லட்சம் எனக்கு வேணும், 60 வயசு எனக்கு வரும்போது, எனக்கு 60 வயசுல இருக்கும்போது ஐ நீட் 40 lakhs in my hand. So that what is the amount I should invest now? சார் இப்பையில இருந்து ஒரு வருஷமும் எண்ட் ஆஃப் த வருஷம் ஒரு வருஷமும் எவ்வளவு அமௌண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்? கரெக்டா? அட் சே 10% per annum. ஓகேவா? 10% per annum. இதுதான் கொஸ்டின். குயிக் என்ன கேட்டிருக்காங்கிறது உனக்கு சொல்லு. வாட் இஸ் த திங் ரிலவெண்ட் ஃபார்முலா அப்படிங்கறது சொல்லு. லெட்ஸ் கோ வித் தனஸ்ரீ itself. கரெக்டா? தனஸ்ரீ itself we will start. What is it given, ma? What is it given in the question? சார் 40 lakhs தேவைப்படுது சார் 60 ஏஜ்ல. நமக்கு இப்போ 25 years ஆகுது சார். 10% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார். அவங்களுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் இப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார். என்ன கேக்குறாங்க? ஏதாவது என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல? கரெக்டான்னு சொல்லுங்க. 40 lakhsங்கிறது என்ன? 40 lakhs ஃபியூச்சர் வேல்யூ சார். எக்ஸாக்ட்லி மா, சூப்பர். 40 lakhsங்கிறது ஃபியூச்சர் வேல்யூ. சூப்பர். ஓகேவா சார்? ஓவர் த ரிமைனிங் யூஸ்ஃபுல் லைஃப்ங்கிறது இப்போ இன்னைக்கு உனக்கு 25 வயசு ஆகுது, 60 வயசு வரையும் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு? 35 வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 35 வருஷம் தான் என்ன? கிளியரா சார்? 6 உனக்கு 10% அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டா சார்? என்ன கேக்குறாங்க? வாட் இஸ் தட் தேர் ஆஸ்கிங் யூ? வாட் இஸ் தட் தேர் ஆஸ்கிங் யூ? ஆனுவிட்டி கேக்குறாங்க சார். ஆனுவிட்டி கேக்குறாங்க. கரெக்டா சார்? இப்ப ஆனுவிட்டிங்கிறது இப்ப இமீடியட்டா ரெகுலரா? அங்க அடுத்த கொஸ்டின் வரும். எல்லாமே உடைச்சிட்டீங்க. இப்ப ஆனுவிட்டி இமீடியட்டா ரெகுலரா எப்படி? ரெகுலர் சார். ஏன் ரெகுலர்? எண்ட் ஆஃப் தி இயர் கேட்டிருக்காங்க சார். முடிஞ்சு போச்சுமா, அவ்வளவுதான் விஷயம். இப்ப நீங்க என்னால என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க? a into 1 plus I the whole power n minus 1 divided by I. Very good. முடிஞ்சு போச்சுமா. அதான். அப்ப you are going to use future value annuity regular. முடிஞ்சு போச்சு சார். Fine. Understood clearly? Yes sir. சார் இதே கொஸ்டின்ல சின்ன சேஞ்ச் சார். சின்ன சேஞ்ச். 40 லட்சம் வேணும் எனக்கு 60 வயசு ஆகும்போது. இன்னைக்கு எனக்கு 25 வயசு சார். எவ்ரி அமௌண்ட் ஒரு வருஷமும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறேன். பட் starting from the beginning of the year. What will be your answer? Will your answer change? Say, yes, let's go with Madhumita. Madhumita, answer change agumama? Yes sir. ஏமா சார்? இமிடியேட்டா பே பண்றோம் சார். சார் ஒன்னும் சேஞ்ச் ஆக போற மேஜரா எல்லாமே அதான் சார். கொடுத்திருக்கிறது ஃபியூச்சர் வேல்யூ தான், அதுல சேஞ்ச் இல்ல சார். நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ல 35 வருஷம் ரிமைனிங் பீரியட், அதுவும் சேஞ்ச் இல்ல. பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் இல்ல. ஆனுவிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும், அதுலயும் சேஞ்ச் இல்ல. ஆனா ஆனுவிட்டி ரெகுலரா ஆனுவிட்டி இமிடியேட்டாங்கிறதுல மட்டும்தான் கொஸ்டின். ஆனுவிட்டி ரெகுலரா அது இல்ல, ஏன்னா பிகினிங் ஆஃப் த மந்த்லயே பண்ண போற. தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆனுவிட்டி இமிடியேட். Clearly annuity regular கிடையாது, annuity immediate. So that what formula you have to use? Present value annuity immediate formula யூஸ் பண்ண போறீங்க சார். ஒன்னும் இல்ல, சிம்பிளா into 1 plus I. நீ கண்டுபிடிச்ச அதே கொஸ்டின்ல into 1 plus I பட்டீங்கன்னா you'll be getting the right answer. Clear. 4 மாத்திரம் பார்த்தாச்சா? ஒரு கொஸ்டின்ல டிஃபரன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றத உடைச்சணும்ன்றத புரிஞ்சிச்சா? சரி, only then you will be able to get the right answer.
Only if you identify what is there in the question, then only you can able to solve the question in the right way. இல்லாட்டி அதை பண்ணவே முடியாது. ரைட் வேலை யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர் த ஆன்டிவிட்டி கொஸ்டின்ஸ். கிளியர். ஒரே ஒரு விஷயம் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கிளியர். கொடுத்துருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபியூச்சர் வேல்யூ பிரிச்சுக்கோ, கண்டுபிடிச்சுக்கோ. என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கோ, ஐய கண்டுபிடிச்சுக்கோ, எல்லாம் கிளியர். சார் ஆன்டிவிட்டின்றத கேட்கறாங்களான்னு பாரு. ஆன்டிவிட்டியில ஆன்டிவிட்டி ரெகுலரா இமீடியட்டாங்கிறத பாரு. சிம்பிள். எதுக்கு தகுந்தாப்புல ஃபார்முலான்னு தூக்கி சூஸ் செலக்ட் பண்ண யூ வில் பி கெட்டிங் த ரைட் ஆன்சர். கிளியர் எவரிபடி. சார் I hope you will all be clear with this annuity chapter, sir. Right? இதுக்கு மேல இதுல இருந்து சொல்லி தரத்துக்கும் ஒன்றும் இல்லை, கேட்கறதுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது. நீ எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து கையை வச்சாலும் சரி, you will be able to solve the answers. That is the level of confidence I am giving you. Correct? எப்படி உடைக்கணுங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுனா போறோம். You will be able to crack all the questions in your exam paper. Nothing else will be left out. Clear. Sure shot 4 to 5 marks is ready for you now. Done. சார் இதை தாண்டி இன்னும் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் சார் அது? ஒன்றும் இல்லை சார். லீசிங் பெட்டரா பர்ச்சேஸ் பெட்டரா? இதே கான்செப்ட் தான், பட் இதே கொஸ்டின்ல எக்ஸ்டென்ஷனா இருக்கும் சார். என்னன்னா மிஷின் காஸ்டிங் 5 lakh, மிஷின் காஸ்டிங் 5 lakh. அதுவே if I am going to take a lease, it is going to be annual lease rental is going to be say 5,000 for 10 years. 5,000 per month for 10 years. Appa what will be the, which one is better? Correct? Whether purchasing is better or leasing is better. And the percentage interest rate எல்லாமே கொடுத்திருப்போம். கரெக்டா? இப்போ நம்ம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சார்? லாஜிக்ஸ், ஒன்ஸ் அகைன் லாஜிக் ஸ்ட்ரைக்ஸ். கரெக்டா சார்? பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா இன்னைக்கே காசு கட்டி பே பண்ணிடுமா? வாட் வில் பி தர் அவுட் ஃப்ளோ? பிரசன்ட் வேல்யூ தெரியும் உனக்கு. அங்க கொடுத்திருக்க கொஸ்டின்ல பிரசன்ட் வேல்யூ தெரியும். இப்ப இந்த ஆனுவல் லீஸ் ரெண்டல்லையும் பிரசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும். எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? ஆனுவல் லீஸ் ரெண்டல்னா ஒரு வருஷமும் யூ ஆர் கோயிங் டு பே சேம் அமௌண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் பிகினிங்கோ ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்கும். ரெண்ட்னா மந்த் முடிஞ்ச உடனே ஃபார் த யூசேஜ் அமௌண்ட் ஒன்லி யூ வில் பி பேயிங் த ரெண்ட். கரெக்டா? ஃபார் த யூசேஜ் அமௌண்ட் ஒன்லி யூ வில் பி பேயிங் த ரெண்ட். சார் அப்ப எண்ட் ஆஃப் த மந்த் தான். கரெக்டா சார்? அப்ப ஒரு வருஷமும் ஆனுவல் லீஸ் ரெண்டல்ங்கிறது annuity. That amount is annuity, represents annuity. Correct? Annuity regular. Clear? Sir, n given, r given. So that what is that you have to use? Present value, annuity regular formula use பண்ணு. கண்டுபிடிச்சிட்டு போயினே. Clear. அதுக்கு என்ன present value, annuity regular என்ன சார் பண்ணு? Future value divided by 1 plus i the whole power. அத ஃபார்முலா வச்சு அப்படியே கண்டுபிடி. ஒரு present value வரும். Then compare that 5 lakhs and this present value. Correct? Sir, if it is less than 5 lakh, present value will be better. அதாவது leasing will be better. More than 5 lakh, purchase will be better. Clear. Understood. Concept is going to be same. எப்படி யூஸ் பண்ண போறாங்கிறது மட்டும் தான் டிஃபரண்ட். Clear everybody. மிருணாலினி, உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. சரி, ஓகே, ரைட் சார். கிளியர் வித் திஸ் சாப்டர்? Yes, sir. Hope you are good, and then hope you are confident now to crack this chapter 4, right? In your book. Clear. Sir, இப்போ போய் எல்லா சம்மும் இந்த மெத்தடாலஜில attempt பண்ணி பாரு. You will be getting the right answer. Where and all you have got stuck, you apply this technique and then you get to the right answer. You will be getting to the right answer. Clear. I am sure you will be getting to the right answer if you don't do any clerical errors. Correct? 756 into 3.5 na 752.4 னு சொல்லக்கூடாது. கரெக்டா? கிளியர். இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா you will be getting the right answers. Then right. இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் சார். ஓகேமா. அதுதான் ரொம்ப நேரமா சொல்லியிருந்தீங்களா? சரிம்மா. நான் கூட உங்களுக்கு ஏதோ டவுட் இருக்கு கேக்குறீங்களோன்னு நினைச்சேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஃபைன். சரி, let's wind up today. Sir, we will discuss permutation combination similar way in the next class. No, 3 classes எடுத்துப்போம். 1 day for permutation combination and then 1 day for what is it? Probability and then correlation regression. ஒரே நாள் ரெண்டுமே போதும். கரெக்டா? ஒரு 1.5 hour session will be more than enough for that too. And then last day we will be solving the recent May 22 question paper. Correcta? I have given schedule till 7th, right? I have given schedule till 7th. Tomorrow onwards class starts from morning, sir.
not in the afternoon. Tomorrow, as usual, last 3 days, you will be having class regularly. Morning as regularly. Correct? 6:30, sharp 6:20 login ஆயிடுங்க. 6:30, put it in the group. Correct? நம்ம groupல போட்டுருங்க. Class starts at sharp at 6:25. 6:30 class start பண்ணிடுவோம். 8 o'clock we'll wind up. We'll wind up at 8. நாளைக்கு we will be solving permutation combination. And the next classes we will be solving probability and then correlation regression. That ends your schedule, right? One additional class for solving your entire May 22 recent mock test paper. From that, sir, May 22 and then அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற mock test paper you can expect 30 same type of questions in an exam. Sir. Main exam la or 25 to 30 questions, same questions can be repeated. Will be repeated. Correct? Adhe model. Same question na அப்படியே cut copy paste irukadu, model. Same model will be repeated. Adha eduthina you can able to score 30 to 40 easy. Book back adu previous year question paper 60 to 70 mark will come. But easy to solve these max papers. Pass பண்றதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி சார். கரெக்டா கண்ண மூடி பாஸ் பண்ணலாம் சார். படிக்காமே போனாலும் பாஸ் பண்ணலாமா? பாஸ் பண்ணலாம். நல்லா சொல்றீங்க, நீங்க போய் எதுனாலும் சார் தெரியும் உங்களுக்கு அப்படின்னா கரெக்ட். படிக்காம போனாலும் இந்த சென்ஸ் ஒரு தைரியமா போலாம் அப்படின்றத சொல்றேன். ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு தைரியமா போலாம்னா போலாம், அவ்வளவுதான். You will be able to answer all those questions. Clear? Right? Shall we wind up? We will wind up for the day and then we can see tomorrow. Sir, and we don't take excess class, correct? Excess class எடுத்துக்க வேண்டாம். Permutation combination நாளைக்கு not more than 45 minutes it will take. Correct? அதனால பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த 1 hour what we can just do is we can solve May 22 paper. May 22 paper or June 22 paper நாளைக்கே சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். கரெக்டா? அப்படி இல்லாட்டி will match sir. எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணுமோ பார்த்துட்டு 7:30 குள்ள முடிச்சிடலாம். கரெக்டா? It will be more helpful for your exam also. கரெக்டா? You will have another 14 days, 2 weeks time for you to revise. எல்லா சாப்டர்ஸும் எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸாம் டிப்ஸ் எல்லா சாப்டரும் ஒரு சாப்டரா எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணினே வாங்க. As I told you earlier, mark those important sums which has to be seen before exams. கரெக்டா? எப்பப்பெல்லாம் இங்க தப்பு பண்றியோ அதெல்லாம் மட்டும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி பார்த்துன்னு போற மாதிரி எங்கேயாவது இடத்துல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Better in the book itself. கரெக்டா? Better in the book itself. You can just note down and keep. Go to the exams before. Don't go to the exams without seeing those sums to the hall. Right? அதை மட்டும் பார்த்துட்டு எக்ஸாம் போகும். Your confidence level will be very much higher. All that simple. Right. Then, thank you all. Let's see tomorrow at 6:30 a.m. Thank you, sir. Thank you, sir.